for a system if it is undergoing adiabatic process. Okay, PV for gamma is equal to constant, right? PV for gamma is equal, ఇంకా అవన్నీ రాయదండి. PV for gamma is equal to constant. Remember that. Okay, remember PV for gamma is equal to constant. This is equation for, it is equation for the relation between pressure and volume for an adiabatic process. PV for gamma is equal to constant. Now this relation is applicable only for adiabatic process. This relation is applicable only for adiabatic process. PV for gamma is equal to constant. Okay, next, where gamma is adiabatic index. Gamma is adiabatic index. That adiabatic index is applicable only for adiabatic process. Now, if you derive the equation, let us see the equation from here. This is the generalized equation of work for a closed system. Okay, generalized equation of work for a closed system. Remember this. This is the generalized equation of work for a closed system. Any type of work it may be. అక్కడ నుంచి మనం డిరైవ్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ జనరలైజ్ ఈక్వేషన్ నుంచి నేను ఐ విల్ డిరైవ్ ఫర్ మెనీ ప్రాసెసెస్. ఇట్ మే బి కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్, ఐసోథర్మల్. 3 అయిపోయినాయి కాబట్టి forget about that. Now remember only adiabatic. So we have completed 3 processes. One is constant pressure process, constant volume process, isothermal process. Now we are taking adiabatic process. So in adiabatic process, what is the equation of work for a closed system? Generalized equation of work. V1 to V2, integration of V1 to V2, P dV. So in adiabatic process, PV for gamma is equal to constant. This is the equation for PV relation. So that I can put this in this. ఇక్కడ పెట్టాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలమ్మా. ద రిలేషన్ బిట్వీన్ పీవీ, ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ ఇన్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. పీవీ ఫర్ గామా ఈజ్ కాన్స్టెంట్. పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ ఇది యువతలు పంపిస్తే ఏమవుతుందమ్మా? 1/V అవుతుంది. 1/V ఫోర్ గామా. మా ఇఫ్ యూఆర్ సెండింగ్ వి హియర్, వి ఫోర్ గామా అవుతుంది. సో హౌ కెన్ ఐ రైట్ దిస్ సి ఇంటూ వి ఫోర్ మైనస్ గామా? అండర్స్టూడ్ అన్నా? ఓకే, పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ వి పవర్ మైనస్ గామా. So I will put this equation here. ఈ ప్లేస్ లో ఇది పెట్టేస్తాను. P ప్లేస్ లో I will put here. Okay, C into V power minus gamma into dV. So C keep aside. Now V integration of V power minus gamma ఏమవుతుందమ్మా? V2 power minus gamma plus 1 minus V1 power minus gamma plus 1 by minus gamma plus 1. Ma, if you derive this, integrate it, integration of x power n. What is integration of x power n? X power n plus 1 by n plus 1. It may be minus n. Minus n unna minus n plus 1 by n plus 1. This is the derivation for x power n. X power n derivation. So if you derive it in terms of limits v1 to v2, so we are getting c into minus v minus gamma plus 1, v2 power minus gamma plus 1 minus v1 power minus gamma plus 1. మా అర్థమైందా? ఇది చాక్ పీస్ ఏదమ్మా. ఈ డెరివేషన్ మీకు ఇంకా అర్థం కావట్లేదు. ఇందాక చాక్ పీస్ తీసారు మా సీర్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x power n dx. What is the integration of x power n dx? X power n plus 1 by n plus 1. This is the derivation of x power n into dx. Generalized derivation, integration. Generalized integration equation for x power n. X power n plus 1 by n plus 1. Same thing I have did here. V power minus 1. V power minus 1 plus 1. Tarvata put the limits v2. Minus of v1 power minus 1 plus 1 by gamma minus gamma plus 1. So put minus gamma plus 1 to the left side. So 1 by minus gamma plus 1. So what is v2? So we can write it as c into, substitute inside, v2 power minus gamma into v1 power 1. c into v1 power minus gamma into v1. అర్థమైందా ఇది? ఫ్రమ్ హియర్ మా డెరివేషన్, సింపుల్ డెరివేషన్, అండ్ ఐ మీన్ రీఅరేంజింగ్ ద టర్మ్ సో దట్ ఐ విల్ గెట్ ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్. రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేదాకా నేను రీఅరేంజ్ చేసుకుంటుంటా. ఓకే, సో వీ నో P2 is equal to C into V2 power minus gamma. If you want P1 కావాలంటే C into V1 power minus gamma. ఇదే ఇదమ్మా. P2 కావాలంటే ఇది, P1 కావాలంటే ఇది. Now, so in place of P2, so C V power minus gamma place లో P1 V2
minus P1 V1 by gamma minus 1 minus gamma plus 1. ఈ ప్లేస్ లో P2 పెట్టాను. P1 P2 V2 minus P1 V1 by gamma plus 1 and P1 V1 minus P2 V2 by gamma. ఇది రీఅరేంజ్ చేస్తే P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1. మాట్లాడిన ఈక్వేషన్. If we derive the equation for a closed system which is undergoing adiabatic process, step by step derive చేసుకుంటూ వస్తే what is the final equation of work for a closed system which is undergoing adiabatic process? P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇవి డిరైవ్ కావాలంటే డిరైవ్ చేసుకోండి. రిమెంబర్ దిస్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వర్క్. దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఫర్ ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్ which is undergoing adiabatic process. Which is undergoing adiabatic process. P1 initial pressure, V1 initial volume, P2 final pressure, V2 final volume by adiabatic index gamma minus 1. Gamma is the adiabatic index. Take the third gamma. Very, very important equation for adiabatic process. When the system is undergoing adiabatic process, integration is important. How to integrate, how to rearrange the term and get the equation, final equation. W is equal to P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1. అదొక రాయను. వర్క్ డన్ ఈక్వేషన్ ఇస్ ఫర్ ఏ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. అగైన్ అంటే మళ్ళీ అడుగుతానమ్మా, నెక్స్ట్ క్లాస్ అడిగా అని చెప్పలేదంటే అగైన్ ఐ విల్ పుట్ ఆప్షన్. రిమెంబర్ ద ఈక్వేషన్. వర్క్ డన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ అన్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్. దిస్ ఇస్ వర్క్ డన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్ which is undergoing adiabatic process. W is equal to P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1. Remember the equation. This equation is valid for a closed system. 1. First condition. ఎప్పుడు తీసుకోవాలి ఈక్వేషన్? క్లోజ్ సిస్టమ్ కే తీసుకోవాలి. When I should take this equation? When it is closed system. Next, when I should take this equation? When it is a reversible process కే తీసుకోవాలమ్మా. The system should undergo reversible process. The system should undergo reversible process. Okay? Because I have taken the equation. Why? Because I have taken the equation W is equal to PdV. This equation, when I can take, when it is reversible process only. Reversible process ఉన్నప్పుడే ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలమ్మా. ఇది ఈక్వేషన్ తీసుకున్నా అంటే రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అని నేను అజంప్షన్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే? వాట్ ఎవర్ ప్రాసెస్ ఐ టేకింగ్ ఈజ్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్, this equation valid when it is an adiabatic process. Third condition, adiabatic process. The system should undergo adiabatic process. What is adiabatic process? System లో హీట్ రాకూడదు, సిస్టమ్ నుంచి హీట్ బయటికి వెళ్ళకూడదు. ఓకే, సిస్టమ్ లో హీట్ రాకూడదు, సిస్టమ్ నుంచి బయటికి హీట్ వెళ్ళకోకుంటే దెన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ అండర్గోయింగ్ adiabatic ప్రాసెస్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్, ఐడియల్ గ్యాస్. నేను సిస్టమ్ అనేది ఐఎమ్ టేకింగ్ సిస్టమ్ యాజ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్. So whatever system I have taken, no, the system is considered as an ideal gas. So these 4 conditions should be satisfied before taking this equation into applications. Problem lo is equation nu teesukovalante you should satisfy all these 4 conditions. What are the 4 conditions? It should be a closed system. Open kadamma. A closed system is that system where mass is fixed. No heat or energy transferring from the system. Sorry. Energy and heat will be transferring from the system to the system. Closed system. No mass will be transferring. Again, I'm telling, for a closed system, mass will be fixed, but energy transferring will be taking place from the system to the surrounding, from the surrounding to the system in the form of heat and work. Heat to work ga transfer jaragachu. Okay? Next condition is chadavandi. The system should be reversible. అంటే నో ఫ్రిక్షన్ ఉండకూడదు. ఫ్రిక్షన్ అనేది ఉందంటే దెన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సో నువ్వు ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ ఆ సిస్టమ్ ఇన్ పిస్టన్ సిలిండర్ అరేంజ్మెంట్ తీసుకుంటేనే ఆ పిస్టన్ అనేది పిస్టన్ సిలిండర్ రాపిడి ఉండకూడదు, రాపిడి లేదు అని నువ్వు డిరైవ్ చేస్తే యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఈక్వేషన్. యూఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ ద ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ద పిస్టన్ అండ్ ద సిలిండర్. ఇట్లా మూమెంట్ ఫ్రిక్షన్ ఉందంటే అమ్మా యూఆర్ లూజింగ్ ద ఎనర్జీ. చూడండి, మీరు పుట్ యువర్ హ్యాండ్ లైక్ దిస్, పిస్టన్ ఇది సిలిండర్ అనుకోండి, ఒక పిస్టన్ ఉంది, ఇట్లా రాపిడి జరుగుతుంది అనుకో, ఫ్రిక్షన్ ఉన్నట్లు. ఫ్రిక్షన్ ఉంటే దట్ ప్రాసెస్ విల్ బికమ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఫ్రిక్షన్ ఉందంటే ద ప్రాసెస్ విల్ బికమ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. మధ్యలో నేను ఆయిల్ పెట్టేస్తాను,
ఆయిల్ ఇచ్చేసి సింపుల్గా ఇట్లా అంట ఫ్రిక్షన్ లేదు సార్, స్మూత్గా వెళ్ళిపోతాను. స్మూత్గా వెళ్ళిపోతుందంటే ఫ్రిక్షన్ లేనట్లే. నేను ఎనర్జీ ఇంపార్ట్ చేస్తున్నా అంటే ఫ్రిక్షన్ ఉంది కాబట్టి నేను ముందు నా చేతి కలపడానికి ఐ యామ్ టేకింగ్ మోర్ ఎనర్జీ ఇన్ ఆర్డర్ టు మూవ్ మై హ్యాండ్ త్రూ దిస్. కలపడానికి ఐ యామ్ టేకింగ్ మోర్ ఎనర్జీ. అదే ఆయిల్ పూసాను అనుకో సింపుల్గా పోతుంది, మీన్స్ దెర్ ఈస్ నో ఫ్రిక్షన్ అని. ఐఎమ్ రెడ్యూసింగ్ ద ఫ్రిక్షన్ బై టేకింగ్ ద ఆయిల్ ఇన్ టు మై హ్యాండ్స్. ఓకే, సో యూ షుడ్ టేక్ దిస్ ఈక్వేషన్, రివర్సిబుల్ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు అప్లికబుల్, W is equal to integration PdV ఎప్పుడంటే దెర్ ఈస్ నో ఫ్రిక్షన్ అని అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. ఆర్ యూ షుడ్ టెల్ దట్ దెర్ ఈస్ నో ఫ్రిక్షన్, దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ టేక్ ద ఈక్వేషన్ W is equal to PdV work. So this equation is applicable for reversible process. This equation is applicable for adiabatic process. This equation is applicable for ideal gas. Ideal gas. So inside if you are taking gas as an ideal gas తీసుకుంటే PV4 gamma is equal constant తీసుకొని నేను డిరైవ్ చేస్తున్నాం. ఇన్సైడ్ ద గ్యాస్ ఈజ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్. వేరే గ్యాస్ తీసుకున్నా అంటే యూ కెనాట్ టేక్ దిస్ ఈక్వేషన్. సార్ నేను పిస్టన్ సిలిండర్ అరేంజ్మెంట్ ఆక్సిజన్ తీసుకున్నా అంటే ఆక్సిజన్ నాట్ an ఐడియల్ గ్యాస్. సో నేను కిరోసిన్ తీసుకున్నా అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ an ఐడియల్ గ్యాస్. నేను పెట్రోల్ తీసుకున్నా అంటే పెట్రోల్ ఇస్ నాట్ an ఐడియల్ గ్యాస్. ఓన్లీ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు MRT. ఆ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసేవన్నీ ఐడియల్ గ్యాసే తీసుకోవాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద four conditions you have to satisfy in order to the system to become an adiabatic process. The system should undergo adiabatic process. Okay, what is the final equation? W is equal to P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1. Work done equation for a system, again I am telling, work done equation for a system, for a closed system. Work done equation for a closed system when it is undergoing constant pressure, adiabatic process. Constant volume, adiabatic process. Constant temperature, adiabatic process. So this equation is applicable only for adiabatic process. P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1. Last process. Note, sir, you should ask, so what is an isolated system? Isolated system lo, what is an isolated system? We have three types of system. One is closed system, open system, isolated system. So what is the isolated system? Isolated system is that system where there is no mass transferring from the system to the surrounding, and also there is no energy transferring. So then this will become isolated system, no? Adiabatic system. Okay, arthamainamma. But see here, note, an adiabatic system need not be an isolated system because in an isolated system there is no energy interaction in the form of heat or work transfer. Whereas in an adiabatic system there is no heat interaction but there is work interaction. Gurtu pettukondi. Concept is, sir, you are telling that there is no heat interaction kada. నేను వర్క్ గురించి చెప్పలేదు. మా ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ వర్క్, రెండిట్లో ఏదో ఒక ట్రాన్స్ఫర్ కావచ్చు, బట్ ఇక్కడ హీట్ ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్ కావటం లేదు. బట్ ఐ నెవర్ టోల్ దట్ వర్క్ ఈజ్ ఆల్సో జీరో. వర్క్ మే ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ adiabatic ప్రాసెస్, బట్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టంలో రెండు జరగవమ్మా. వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగదు, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగదు. సిస్టమ్ అనేది వర్క్ చేయదు, సిస్టమ్ పైన వర్క్ చేయలేం ఐసోలేటెడ్ సిస్టంలో. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి, సో వాట్ ఎవర్ ఇన్సులేటెడ్, ఫుల్లీ ఇన్సులేటెడ్ ఫ్లాస్క్, ఫుల్ ఇన్సులేట్ అయిపోయింది అనుకోండి మా, ఫుల్ ఇన్సులేట్ చేయాల. సో ద ఎనర్జీ అనేది జరగదు, ఫిక్స్డ్ కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో మూమెంట్ ఆఫ్ ద పిస్టన్, వర్క్ డన్ జరగదు, దెర్ ఈజ్ నో మాస్ ట్రాన్స్ఫర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్. బట్ హియర్ అడియాబాటిక్ సిస్టంలో వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగచ్చు. ద పిస్టన్ మేము మూవ్ అయ్యి వర్క్ జరగచ్చు, ఆ పిస్టన్ పైన మనం వర్క్ చేయొచ్చు. పిస్టన్ కెన్ మూవ్ అప్, పిస్టన్ కెన్ కమ్ డౌన్, మీన్స్ వర్క్ ఈస్ బీయింగ్ డన్. అర్థమైందమ్మా? సో కంక్లూజన్ ఈస్, so there is a difference between isolated system and adiabatic system. What is isolated system? There is no mass transfer, at the same time no energy and in the form of heat and work jaragadu ani cheppesam isolated system. But adiabatic system is not an isolated system, even though the mass is not transferring from the system to the surrounding closed system, even though the energy in the form of heat is not transferring from the system to the surrounding, but work can transfer in adiabatic process. Work అనేది జరగచ్చు, క్లోజ్ సిస్టంలో వర్క్ జరగచ్చు. మరి కంక్లూజన్, రిమెంబర్ దిస్. నేను 10 సార్లు చెప్తున్నా అంటే అవే క్వశ్చన్లు ఉంటాయి, అయినా మీరు అలర్ట్గా లేకోకుండా
చాలు చెప్పుకోనిలే అనుకున్నాను అంటే రేపు పొద్దున ఇవే క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. ఎనీ టైమ్ I will ask same question if I am stressing this point. Adiabatic process is not an isolated system because in adiabatic process there is work transferring will occur. Work transfer జరుగుతుంది, but heat transfer will not occur. దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, that is called adiabatic process. Next, last process, polytropic process. So what is a polytropic process? So what is the polytropic process? In the polytropic process, the relation between PV power n is equal to constant ఉంటుంది. n వాల్యూ, ఓకే, గామా ఉండదు, గామా ప్లేస్లో n ఉంటుంది, is equal to constant. For a polytropic process, the relation between pressure and volume is PV power n is equal to constant. Generalized equation. అలా అది ఎలా వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ మీరు we have derived in your lower classes. PV power gamma is constant అనేది కూడా మీ లోవర్ క్లాసెస్లోనే డిరైవ్ చేసేసారు. ఇన్ థర్మోడైనమిక్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఫిజిక్స్, ఫిజిక్స్లోనే PV power gamma ఎందుకు సార్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్కి అని అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ ఇట్ ఆల్రెడీ and I have taken that equation PV power gamma is constant. So in the same way, PV power n is equal to constant is also equation applicable for polytropic process. The relationship between pressure and volume for a polytropic process is PV power n is equal to constant. ఎలా వచ్చిందంటే నువ్వు ఇంకా చిన్న లోవర్ క్లాసెస్ వెళ్ళి డిరైవ్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ వెళ్తే ఆడ డిరైవ్ చేసింటారు ఎలా PV power n is equal to constant for a polytropic process. You have to go to the physics. ఓకే, ఫిజిక్స్లో డిరైవ్ చేస్తారు, ఇక్కడ డిరైవ్ చేసిన దాన్ని నేను అప్లై చేసుకుంటాను. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ ఇన్ థర్మోడైనమిక్స్ మీన్స్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఇంటూ క్లోజ్ సిస్టమ్. క్లోజ్ సిస్టంలోకి ఆ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసుకుంటున్నాము. అండర్స్టూనా? బేసిక్ ఫిజిక్స్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే వాట్ ఇస్ థర్మోడైనమిక్స్, హౌ యూ గెట్ ద ఈక్వేషన్ PV power gamma is equal to constant, PV power n is equal to constant అనేది మీరు ఫిజిక్స్లో చదివేస్తారు, ఇంటర్మీడియట్ ఫిజిక్స్లో. Adiabatic process, what is the equation of adiabatic process? PV power gamma is equal to constant. That you have derived already in the lower classes physics లో. నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఆ ఈక్వేషన్ తీసుకొని క్లోజ్ సిస్టంలోకి అప్లై చేశాను. క్లోజ్ సిస్టమ్ అప్లై చేస్తే వాట్ ఇస్ వర్క్ డన్ ఈక్వేషన్ బై క్లోజ్ సిస్టమ్ నేను డిరైవ్ చేసుకున్నాను ఇన్ ఫిజిక్స్, ఇన్ అప్లైడ్ ఫిజిక్స్. అవర్స్ ఇది అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ అన్న. బేసిక్ ఫిజిక్స్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్. అవర్స్ ఇది అప్లైడ్ ఫిజిక్స్. మెకానికల్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఫిజిక్స్. మా ఆన్సర్ అటెండెన్స్ 1, 2, 3, 4, 5. ఎన్సీసీ లేదన్నారు కదమ్మా, క్యాంప్ ఉందా? పర్మిషన్ తీసుకున్నారా? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. బ్లాక్ 20 కదమ్మా. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ఓకే. ఓకే, మా polytropic process, last process in thermodynamics for a closed system. I am deriving the equation for a closed system. గుర్తుపెట్టుకోండి, I am deriving the equation for a closed system which is undergoing polytropic process. Okay, I have derived the equation for a closed system which is undergoing constant volume process, isochoric process, isobaric process, constant pressure process, isothermal process, constant temperature process, adiabatic process, no heat transferring to the system of the surrounding. Last process is polytropic process. 5 process గుర్తుపెట్టుకున్నాం. Equation of closed system for different types of process. 5 process. Last process, polytropic process. In this process, pressure and volume follows the relation PV power n is equal to constant, known as polytropic process, where n is taken as polytropic index. n అనేది polytropic index అంటారు, gamma అనేది adiabatic index అంటారు.
గామా అనేది అడియాబాటిక్ ఇండెక్స్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ యువర్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్. ఎన్ అనేది పాలిట్రాపిక్ ఇండెక్స్ అంటాం. ఎన్ అనేది పాలిట్రాపిక్ ఇండెక్స్. సో యువర్ ఎన్ వాల్యూ నౌ సీ ద your n value is less than 1 greater than 1 and less than gamma. Gamma value కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది, 1 value కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా. If that value is present, then it is undergoing polytropic process. PV power 1.2. PV power 1.2 if I take it. PV power 1.2 is a constant. This value is 1.2, which is greater than 1, less than 1.4. Nothing but gamma. Gamma value for air is 1.4. Gamma value for ideal gas is 1.4. Then gamma value I am taking for gas 8 తీసుకుంటున్నా. Okay, if I taking ideal gas is my system. If I am taking ideal gas as my system, gamma value for ideal gas is 1.4. If this value 1.2 is greater than 1 and less than 1.4. So n value should be in between 1.4 and 1. Then this is called polytropic process. Adiabatic index for air is 1.4 amma. For kerosene 1 more value. For petrol 1 more value ఉంటుంది. Adiabatic index. Oxygen ఒక value ఉంటుంది. Nitrogen ఒక value ఉంటుంది. Okay, different gases కి different value ఉంటుంది. But I am taking 1.4 for air. Air తీసుకుంటాం because air is an ideal gas. Because air is an ideal gas. మనం వాడే ఎయిర్ అనేది ఐడియల్ గ్యాస్ అమ్మా. ఎందుకు ఐడియల్ గ్యాస్ అని చెప్తున్నా అంటే మనం పీల్చుకున్న ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ హార్మింగ్ అవర్ బాడీ హార్మ్ కావటం లేదమ్మా, బాడీ డిస్ట్రాయ్ చేయటం లేదు. అదే వేరే గ్యాస్ తీసుకుంది, నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అనే గ్యాస్ తీసుకున్నాం అనుకో, లోపల ఊపిరితిత్తుల్ని చెడగొట్టేస్తాయి, చెడిపోతాయి. వేరే గ్యాస్ ఏమైనా పీల్చుకున్నాము. But ideal gas, air is why it is called an ideal gas, means it is not doing anything to our lungs. It is not doing anything for our body. It is mixing with the blood. Blood to mix aina adem cheyatam లేదు air. That is the reason we are able to inhale air and exhale air. So air is an ideal gas. What is the adiabatic index for an ideal gas? 1.4. Gamma is equal to 1.4. Adiabatic index for ideal gas 1.4. గుర్తుపెట్టుకున్నాం. ఓకే, వై ఎయిర్ ఇస్ కాల్డ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్? బికాజ్ ఇట్ విల్ నాట్ హార్మ్ ఎనీథింగ్. ఆ ఎయిర్ వెళ్ళి ఒక ఐరన్ టచ్ అయినా ఏం కాదు. డ్రై ఎయిర్లో వాటర్ వేపర్ ఉంటే అప్పుడు ఐరన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. డ్రై ఎయిర్ పోయి ఐరన్ టచ్ అయినా ఐరన్ డ్యామేజ్ కాదమ్మా. ఒకవేళ డ్రై ఎయిర్లో వాటర్ వేపర్ ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ మాయిశ్చర్. ఇప్పుడు మనం ఉండేది మాయిశ్చర్ అమ్మా, ఎయిర్లో వాటర్ వేపర్ ఉంది. సో ఈ ఎయిర్ వెళ్ళి ఈ నేకెడ్ ఐరన్ని టచ్ చేసిందంటే ఇట్ విల్ కరోజన్ జరుగుతుంది. బికాస్ వాటర్ వేపర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వాటర్ వేపర్ వెళ్ళి ఐరన్ని కరోడ్ చేస్తుంది. కాబట్టి మనం కరోజన్ కాకుండా ఏం తప్పించుకోవాలంటే పైన పెయింట్ పూసేస్తాం. బ్లాక్ పెయింట్ పూసామంటే త్వరగా కరోజన్ జరగదు. ఓకే, ఉత్త డ్రై ఎయిర్ అయినప్పుడు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్. బికాస్ డ్రై ఎయిర్ ఏం చేయదమ్మా, డ్రై ఎయిర్లో వాటర్ వేపర్ ఉంటేనే ప్రాబ్లం. ఉత్త డ్రై ఎయిర్ ఉందంటే ఇట్ విల్ నాట్ కరోడ్ ఎనీథింగ్, ఇట్ విల్ నాట్ డూ ఎనీ హార్మ్ఫుల్ ఫర్ ద పీపుల్. ఓకే, ఆర్ ఫర్ ద థింగ్స్. ఐరన్ కానీ స్టీల్ కానీ ఏం చేయదు డ్రై ఎయిర్. సో ఐరన్ ఎయిర్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్. 1.4 is the adiabatic index gamma. If the n value is greater than 1 and less than 1.4, then n value will become polytropic index. 1.2 ఉందంటే పాలిట్రాపిక్ ఇండెక్స్, 1.3 ఉంటే పాలిట్రాపిక్ ఇండెక్స్, 1.4 ఉంటే అడియాబాటిక్ ఇండెక్స్ అయిపోతుంది. 1.4 వాల్యూ చేయాలనుకో, సార్ దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ ఐడియల్ గ్యాస్. నో, ఎస్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఐడియల్ గ్యాస్. అడియాబాటిక్ ఇండెక్స్ అయిపోతుంది. అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ అప్పుడు అది తీసుకోవాలి. ఓకే, నౌ అండర్స్టూడ్. నౌ ఎగ్జాంపుల్, గ్యాస్ ఈజ్ ఎన్ balloon when heated. Gas in a balloon when heated. So that gas is undergoing polytropic process. Example amma, oka balloon lo gas iskondi, dantlo heat add cheyandi. Heat add chese then the system is undergoing polytropic process. Work jarugutundi, heat transfer jarugutundi, but closed system. Ardhainamma, balloon తీసుకున్నామా, balloon is a closed system. నువ్వు balloon టైట్ చేసేస్తాం కాబట్టి లోపల ఉండే ఎయిర్ అలాగే ఉంటుంది. నువ్వు నైట్రోజన్ ఫిల్అప్ చేయి, నైట్రోజన్ ఉంటుంది.
ఐడియల్ గ్యాస్ ఫిల్అప్ చేయి, ఐడియల్ గ్యాస్ ఉంటుంది. నువ్వు ఏ గ్యాస్ ఫిల్అప్ చేసినా లోపల అదే ఉంటుంది. సో మనం ఏం చేస్తుంటే ఈ గ్యాస్ ఫిల్అప్ చేశాను బెలూన్లో, ఒక సైడ్ టై చేసి ఫిక్స్డ్ మాస్ అయిపోతుంది. నో ఐ విల్ యాడ్ హీట్ టు ద గ్యాస్. ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేస్తా హీట్. ఇఫ్ ఐ యాడింగ్ హీట్ టు ద గ్యాస్, దెన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ అండర్గోయింగ్ పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్ అంట. బికాస్ బెలూన్ ఎయిర్ యాడ్ చేస్తే హీట్ చేసినాం అనుకో బెలూన్కి, బెలూన్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుందమ్మా. వర్క్ ఇస్ డన్ బై ద గ్యాస్ అవుతుంది. అర్థమైందమ్మా? బెలూన్ నువ్వు హీట్ చేసావంటే బెలూన్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్ అవుతుంది. ఎలా చెప్పగలుగుతా అంటే బెలూన్ ఎక్స్పాండ్ అయింది సార్, బెలూన్ ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ ద బౌండరీ. ముందు ఇలా ఇంతుండే బౌండరీ ఇప్పుడు క్రాస్ అయింది. ద బెలూన్ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్, ద వర్క్ ఇస్ డన్ బై ద గ్యాస్. సో వర్క్ ఇస్ డన్ అండ్ ఆల్సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. Then the gas is undergoing polytropic process. Closed system, polytropic process. ఓకే, అదే బెలూన్ మీరు చెప్పచ్చు సార్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అన్నప్పుడు. బెలూన్ అమ్మా నేను హీట్ చేశా, ఐ విల్ టెల్ నో ఇట్ ఈస్ అండర్గోయింగ్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్. యూ విల్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ నాట్? బికాస్ నేను హీట్ చేసే కొద్దీ ప్రెషర్ పెరిగింది కాబట్టి వర్క్ ఆన్ పెరుగుతుంది. డెఫినెట్లీ బెలూన్ ప్రెషర్ విల్ ఇంక్రీజ్. నిలబడుకుని నిద్రపోతావు. అదే నిలబడమ్మా, నేను కూర్చుండేది ఏంది? నీ పనిష్మెంట్ ఇచ్చింది కూర్చుండే కాదు, అలర్ట్గా ఉంటావని, నెక్స్ట్ క్లాస్లో అలర్ట్గా ఉంటావని. ఓకే మా అన్ని ప్రాసెస్ చూద్దామ్మా. సార్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్ అన్నప్పుడు లెట్ us టేక్ ఆల్ ద ప్రాసెస్. ఐ టేకెన్ ఏ బెలూన్ తీసుకున్నా, హీట్ ఇచ్చిన, బెలూన్ ఈజ్ ఎ క్లోజ్ సిస్టమ్, ద మాస్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్సైడ్ ద సిస్టమ్, ఐఎమ్ హీటింగ్ ద సిస్టమ్. Now definitely pressure will increase. నువ్వు హీట్ చేస్తున్నావు అంటే టెంపరేచర్ పెరిగితే టెంపరేచర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రెషర్. Definitely pressure will increase. I cannot tell it is constant pressure process. The gas is undergoing not a constant pressure process. Next, constant volume. Constant volume. ఎట్లా కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అవుతుంది? కాన్స్టెంట్ మాస్ అన్న వాల్యూమ్ ఎట్లా కాన్స్టెంట్ ఎక్స్పాండ్ అవుతాను కదా. ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అయితే వాల్యూమ్ ముందు ఇంత ఉండేది వాల్యూమ్ సార్ ఇప్పుడు ఇంత పెరిగింది అంటారు. వాల్యూమ్ చేంజ్ అయింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. ఇట్ నాట్ ఎ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. బెలూన్ అమ్మా, బెలూన్లో ఎయిర్ ఫిల్అప్ చేశా, నేను హీట్ యాడ్ చేస్తున్నా బెలూన్కి. అప్పుడు నువ్వు ఏ ప్రాసెస్ ఏతుంది సార్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టెల్ పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్. మిగతా ఎందుకు కావాలంటే నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పాలి. I have concluded that the air in the balloon is undergoing polytropic process. So why can't the balloon will undergo constant pressure process? Means if you are adding heat to the balloon, definitely the pressure of the balloon will increase. So it is not a constant pressure process. If you are adding heat to the balloon, definitely the volume of the balloon will increase. It is not a constant volume process. Ingo time process undamma. Constant pressure appear, constant volume appear. Constant టెంపరేచర్. నువ్వు హీట్ చేస్తున్నావు, లోపల బెలూన్ ఉన్న టెంపరేచర్ పెరుగుతుందమ్మా, ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది. అన్లెస్ అంటిల్ యూ టేక్ అవుట్ ద హీట్. లోపల నుంచి హీట్ తీసే కొద్దీ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. బట్ నువ్వు ఏం చేయటం లేదు, హీట్ యాడ్ చేస్తున్నావు అంటే డెఫినెట్లీ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద బెలూన్ విల్ ఇంక్రీజ్. టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఎయిర్, నాట్ బెలూన్, ఎయిర్. బెలూన్ ఈజ్ అ అవుటర్ స్ట్రక్చర్, ఎయిర్ అనేది మన సిస్టమ్. టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్. అయిపోయిందమ్మా, కంక్లూజన్ ఇచ్చేస్తాం కదమ్మా. బెలూన్లో ఐ టేకెన్ ఏ బెలూన్. కూర్చోండమ్మా. I have taken a balloon. If I heat the balloon, I have taken a balloon. If I heat the balloon, Q. Heat ఇచ్చామంటే definitely the temperature of the balloon increases and the pressure of the balloon also will increase. So it is not a constant pressure process. Okay? It's not a constant pressure process కాదు, because pressure increase అవుతుంది. It is not a constant pressure process. The system is not undergoing constant pressure process. Now constant volume. Let us take constant volume. So if we heat the balloon, definitely the size of the balloon will increase. ముందు ఇంతుంటే ఖచ్చితంగా పెరుగుతుందమ్మా. నువ్వు హీట్ చేస్తుంటే బెలూన్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. లోపల గ్యాస్ ప్రెషర్ అప్లై చేసి దాని సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్.
the system, the air is not undergoing constant volume process. The air is not undergoing constant pressure process. Inko process undi, isothermal process. Let us say isothermal process. Constant temperature process. Let us say isothermal process. Just a minute. Even confusion అయితే here. It is not a constant pressure process. It is not a constant volume process. Let us go with the constant temperature. లోపల టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉందమ్మా. నువ్వు హీట్ చేస్తున్నావు అంటే టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్. 3 process rejected. When the air inside the balloon is being heated. When the air inside the balloon is heated. ఇంకో ప్రాసెస్ ఏముంది? 3 process. Adiabatic process. What is the adiabatic process? System లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కావద్దు, సిస్టమ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. ఆల్రెడీ యూఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద హీట్. ఇది adiabatic ప్రాసెస్ ఎట్లయితుంది? Already you are transferring the heat, then it is not adiabatic process. Are you able to understand the concept? Okay. I am taking the example of a balloon in which air is filled and the volume of and the mass of the air is fixed. లోపల ఉండే ఎయిర్ ఫిక్స్ అన్న కింద కట్టేసానమ్మా బెలూన్. అది హీట్ చేసినప్పుడు definitely the volume of the balloon will increase, not a constant volume process. Definitely the pressure of the balloon will increase, not a constant pressure process. Definitely the temperature of the balloon will increase, not at a constant temperature process. Next, adiabatic process. The name itself tells that there is heat transferring. What is adiabatic process? A process is said to be adiabatic process when there is no heat transfer to the system or no heat transfer from the system. But here you are transferring heat to the balloon. So it is not an adiabatic process. Last process, okate process. Polytropic process. Yes, it is undergoing polytropic process. Because in a polytropic process, there may be heat transfer. Heat పెరగచ్చు, ఇంక్రీజ్ కావచ్చు, హీట్ తీసేయచ్చు సిస్టమ్ నుంచి. ఫర్ ఎ క్లోజ్ సిస్టమ్ ఐ కెన్ టేక్ హీట్ ఆర్ ఐ కెన్ రిజెక్ట్ హీట్. సో హీట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. వర్క్ అనేది పాజిటివ్గా ఉండొచ్చు, నెగిటివ్గా ఉండొచ్చు. గ్యాస్ అనేది వర్క్ చేయొచ్చు, గ్యాస్ పైన మనం వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే, దెన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్. ఇవన్నీ కండిషన్స్ సెట్ అయినాయి బెలూన్కి. పాలిట్రాపిక్ కండిషన్స్ ఏమమ్మా? హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగచ్చు పాలిట్రాపిక్ అని, వర్క్ డన్ కూడా జరగచ్చు. ఎస్, అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ వాల్యూ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 1 అండ్ లెస్ దాన్ గామా. ఎస్, ఇది అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ కాదు. అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ అయితే 1.4 అవుతుంది. ఇది నాట్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ 1.2. అండర్స్టూడ్? 1.2 అంటే ఇది నాట్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్, పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్. It is greater than 1 and less than 1.4, 1.2. So this example of a gas inside the balloon, when it is heated, then the gas is undergoing polytropic process because heat transfer jarugutundi, work done kuda jarugutundi, and the value of n should be greater than 1 and less than gamma, adiabatic index. Okay, understood or not? Then the equation of work for a closed system, again I tell you, the equation of work for a closed system when it is undergoing polytropic process, P1 V1 minus P2 V2 by gamma n minus 1, not gamma n. n వచ్చే gamma place n పెట్టింది, then it will become a polytropic process. తీసుకున్నాం లాస్ట్ ఈక్వేషన్. W is equal to what is the difference between adiabatic and polytropic process? Polytropic process రెండు జరగచ్చు, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్. అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ లో ఓన్లీ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. ఓకే, అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, ఇన్ ఏ polytropic process both heat transfer and work transfer will take place, but in adiabatic process only work transfer will take place into the system or by the system. Understood or not?
idem. Write down the equation. Work done for a polytropic process. For a closed system which is undergoing polytropic process, work done by the polytropic process. P1 V1 minus P2 V2 by n minus 1. This equation applicable. Mali conditions for a closed system. Yes, the air inside the balloon is a closed system. The piston cylinder arrangement is a closed system. It is a closed system. It should be a reversible process. Why? Because I am taking V1 to V2 PdV. ఏం రాస్తున్నా అయిపోయిందమ్మా. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, తర్వాత రాసుకోవచ్చు. ఈ ఈక్వేషన్ రాసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినండి. ఓకే, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. Understood? Able to understand this? See, what are the conditions for applying W is equal to P1 V1 minus P2 V2 by n minus 1? ఓకే, అది పాలిట్రాపిక్ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు తీసుకోగలుగుతారు అన్నప్పుడు ఆ సిస్టమ్ అనేది క్లోజ్ సిస్టమ్గా ఉండాలి. నువ్వు సిస్టమ్ తీసుకుంటే క్లోజ్ సిస్టమ్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అయి ఉండాలి. దెర్ ఈస్ నో ఫ్రిక్షన్ అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బికమ్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ టేక్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ పీడీవీ. పీడీవీ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేస్తానమ్మా. ఇది లైక్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ లో గామా ప్లేస్ ఎన్ పెట్టి డిరైవ్ చేశాను. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ గామా ఐ పుట్ ఎన్ అండ్ ఐ హావ్ డిరైవ్ ఇట్. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ గామా ప్లేస్ ఎన్ పెట్టి డిరైవ్ చేశాను. ఎప్పుడు డిరైవ్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ పీవీ ఫోర్ ఎన్ తీసుకొని నేను డిరైవ్ చేశాను. పీడీవీ వర్క్ నుంచి పీ ప్లేస్ లో పీవీ ఫోర్ ఎన్ తీసుకొని డిరైవ్ చేశాను. కాబట్టి దట్ షుడ్ బి ఏ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. లాస్ట్ కండిషన్ పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్. ఐడియల్ గ్యాసే ఉండనవసరం లేదు, నువ్వు ఏ గ్యాస్ తీసుకో, నో ప్రాబ్లం. సో హియర్ ద త్రీ కండిషన్ షుడ్ సాటిస్ఫై: క్లోజ్ సిస్టమ్, రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్. అండర్స్టూడ్ అన్నా? మా అర్థమైందా లేదమ్మా ఈక్వేషన్? అండర్స్టూడ్ నాట్? VW is equal to P1 V1 minus P2 V2 by n minus 1. This is the equation of work for a closed system which is undergoing polytropic process. In a polytropic process, work done జరగచ్చు, heat transfer కూడా జరగచ్చు. బట్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగకూడదు, బట్ వర్క్ డన్ జరగచ్చు. అగైన్ అంటే అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగకూడదమ్మా ఇంటూ ద సిస్టమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్, బట్ వర్క్ జరగచ్చు. సిస్టమ్ అనేది వర్క్ చేయొచ్చు, సిస్టమ్ పైన వర్క్ చేయొచ్చు, ఆర్ సిస్టమ్ వర్క్ చేయొచ్చు. బట్ ఇన్ ఏ పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్ రెండు జరగచ్చు, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగచ్చు, వర్క్ డన్ జరగచ్చు. సో ఇక్కడ బెలూన్లో ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ హీట్, ఇట్స్ డూయింగ్ వర్క్. దెన్ పాలిట్రాపిక్ ఈక్వేషన్ షుడ్ బి అప్లైడ్ ఫర్ దిస్ బెలూన్. W is equal to T1 V1 minus P2 V2 by n minus 1. అప్పుడు నేను బెలూన్, అప్పుడు ద ఈక్వేషన్, ద ప్రాబ్లమ్ విల్ బి సాల్వ్ లైక్ దిస్ అమ్మా. ఈ ప్రాబ్లమ్ అప్లై ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఇస్తారంటే, derive the equation, find out the work done by the gas, find out the work done by the gas which is filled inside the balloon. ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఫామ్ చేస్తారమ్మా, ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి చూడండి. Find out the work done by the gas which is filled inside the balloon and you are heating 20 kilojoules of heat into the gas. What is the equation of work? అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటారు? అర్థమైందా? మా ప్రాబ్లం అమ్మా, ఇదే ప్రాబ్లం, అప్లై ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము, విల్ డూ నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ థర్మోడైనమిక్స్. సో హౌ ద అప్లికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, we have taken a balloon and air is fixed inside that balloon. I am heating the balloon with 20 kilojoules or 50 kilojoules of heat I have given to the balloon. Find out the work done by the balloon, by the gas. ఎంత వర్క్ చేసింది, లోపుండే గ్యాస్ ఎంత వర్క్ చేసింది అని అడుగుతారమ్మా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ప్యూర్లీ పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్. యూ కెనాట్ టెల్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్ బికాస్ pressure is changing. You can't take constant volume process because the volume is changing. You cannot take isothermal process because the temperature is changing. You can't take adiabatic process because you are heating the balloon. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఓన్లీ పాలిట్రాపిక్ వర్క్ ఒక్కటి తీసుకోవాలి. సో దాంట్లో P1 V1 కనుక్కుంటే చాలు, P2 V2 కనుక్కుంటే చాలు. ఎన్ వాల్యూ మనకు తెలుసు, వాడే ఇస్తారు. అడియాబాటిక్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ దట్ గ్యాస్ ఈస్ n is equal to ఇంత వాల్యూ ఇస్తారు. సింపుల్ ప్రాబ్లం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే ఎంత వర్క్ చేసిందో తెలిసిపోతుంది. పాజిటివ్ వస్తే పాజిటివ్ వర్క్ బై ద గ్యాస్, నెగిటివ్ వస్తే గ్యాస్ పైన వర్క్ చేసినట్టు. అండర్స్టూడ్ అన్నా?
This is the way how the problems are framed in thermodynamics for a closed system. ఆ క్లోజ్ సిస్టమ్ ఐఐటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఐఐటి వాళ్ళు ఎలా ప్రాబ్లమ్ చేస్తారంటే రియల్ కండిషన్స్లో ప్రాబ్లమ్ సెట్ చేసి నువ్వు ఈక్వేషన్ నువ్వు ఆన్సర్ తీయమంటారు. ఆప్షన్స్ ఉంటాయి గేట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో బిలూన్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, లేదంటే క్లోజ్ సిస్టమ్ అంటారు, క్లోజ్ సిస్టమ్ అంటారు, ఏదన్నా అనొచ్చు. ఆర్ పిస్టన్ సిలిండర్ అరేంజ్మెంట్ అంటారు. దెన్ మన మైండ్లో ఏం పడిపోవాలంటే క్లోజ్ సిస్టమ్ అయిపోవాలి. తర్వాత ఏ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలా, W is P into V2 minus V1 na, W is equal 0 na, W is equal P1 V1 ln of V2 by V1 na, W is equal P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1 na, W is equal P1 V1 minus P2 V2 by n minus 1 na. If 5 processes for a process the system is undergoing, or easy problem అయితే ప్రాసెస్ వాడే చెప్తారు, ఫైండ్ అవుట్ ద వర్క్ అంటారు. కొంచెం కష్టం ప్రాబ్లం అంటే ప్రాసెస్ కానీ చెప్పాడు, నువ్వే అనలైజ్ చేసి అది ఏ ప్రాసెస్లో ఫాలో అవుతాను అప్పుడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ టాప్ మార్క్స్ ఇన్ బీటెక్ ఆర్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, ఐఐటి వాడు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఫ్రేమ్ చేసా నువ్వు అర్థం చేసుకున్న కాన్సెప్ట్. క్లోజ్ సిస్టమా ఇది ఫస్ట్, ఓకే ఇట్ ఈస్ అ క్లోజ్ సిస్టమ్, వాడు క్లోజ్ అన్నారు కాబట్టి క్లోజ్ సిస్టమ్. గ్యాస్ ఐడియల్ గ్యాసా, ఓకే ఐడియల్ గ్యాస్ అన్నప్పుడు ఐసోథర్మల్ పాలిట్రోపిక్ అన్ని చూసుకోవాలి. తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద హౌ our problems are being solved in thermodynamics for a closed system. 2 marks problem ఉండొచ్చు, 1 mark problem ఉండొచ్చు. Okay, solve that problem, then you will get good marks in GATE. Now మా హౌ టు మాది ఆన్ చేయండి అమ్మా, మాది దాంట్లో హాట్స్పాట్ ఆన్ చేయండి, హాట్స్పాట్ ఆన్ చేయండి.